Niaje si Alberto, Maisha States. Mwacha ni make video sahi naenda job kwa asubuhi na mapema sahi kama 6:40 hivi. Naenda west side of the city, Ocha kiasi. So juu asubuhi jua yoga on the east side. So nikaona the best time kurekodi kana naenda west. Hii job ni kama 30 minutes away, hata sijui. Tuangalia haraka. Friday aimepotea. Tunakumbusha mambo email za chuo. Iko wapi ndio hii hapa. So naingia job naenda place inaitwa Saujina. Howard Lake. Man. Nasema how long everybody on? 33 minutes, si mbali sana. Poa. So tracking video nyingine. Sijui job inaendaje, lakini inaonekana na hivi outside the city. Ipo ni record ndio tupate hiyo chance ya kujua kunaenda gaje bana. So bona oop. Even the track is zimekuwa hard to make squeezy. Nasikia really hard. The dump truck sika side ni very predictable. Unaambiwa unaanza mahali una drive half an hour unarudi half an hour, yani 1 hour round trip. Ni masafa distance. Kidi side na maze sometimes ni karibu, sometimes ni mbali, sometimes ni up in between. You never really know. You never know. So naenda kama west side from the parking lot. Parking lot mupa huku nyuma hapa hivi. Naenda west on highway moja itwa US Highway 12. Niko off kidogo, bado nataka kufigure out and aje itaingiana tu. So bado tuko summer na miti bado ina leaves na kila kitu. Kama nda make vida the same winter utaona itakuwa hizi leaves na mwagika zote fall. Hizo mwagika everything. Falls na fall down. Hii ni job mpya bana, sijaenda hii job before. Hii ndio ubaya, si ubaya manini. I think ni ile one of the major contract tumekuwa naye contract inaitwa Light Rail imeisha. So kuna nyingine inaanza next year for 5 years tena. So hizi jobs si predictable. Every day it's a new day. Unaanza hapo, unaenda pale, unarudi hapa. The miss day drive dump truck the whole year. Mu driving winter na summer. I mean winter na spring. Ile sala dere yuko available. Kupenda story mob. But ni easier. Overall could drive dump truck ni easier than side dump. I think so. Ni easier. Kuna good side na bad side. Sijini ya kitu down. Na bring camera leo ni warekodia kama hii view ya hii side. Kama itaingiana hata sijui. Haiwezi ingiana. So hii job inaanza 7:15. But naingia huko kama tuseme 7:13 hivi. Nimechelewa kidogo. Mpenda kuingia kama 7 o'clock. The earlier the better. You never know, nazaza mapema pia alafu unajua hii do ni mob sana. Kila watu lipa kiangalia kitu kama 15 minutes ni $30. So you don't want to be losing $30 every day. So we'll make sure they go always on time. I'm rushing the clock. Nafika on time but ni maybe a little bit off. So anyway, nimetry kuspesa hizo mavida vizuri ndio ikuwe poa. Ulizo swali moja stika video ya last time ili make sense, nikaongea juu ya business. Ile vile msana fund trust na nini. Najua kuna wasita wapita kwa kichwa, lakini usijali. Ni information bado unaona. Yaani next time ukisikia msaka kiongea juu ya trust unajua anamaanisha nini. Ukisikia kiongea juu ya holding company inamaanisha nini. Vitu kama hizo sasa. So hata kama it makes sense, but hey, that's what happened to me the first time kuja States. I was learning new things for the first time. So napata ile ni nini? Credit score ni nini? Credit card ni nini? Alafu over time ile ndio kuna ile the same concept by the way. Kuna ile awareness, you learn something, you know it, awareness. Alafu kuna ile now you're taking action for or against that thing. Kama ni mbaya, against it. Kama ni for it, unaona? So kama mambo ya credit score, siko juu credit score ni nini by the way.
niambo tu go to the bank, fanya hivi, kuna hard hit, kuna soft hit. Haiku make sense. Lakini kama uko mtaani hujisikia hizi vitu, man, usijali. Awareness ni poa. Unapata ile most of the time mwoga aware of something, awareness kwanza, alafu inanyamaza. Alafu baadaye inakaa inakuwa real. Naona sasa tunasema, oh, hii ni ile story ya, oh, ina make sense, sasa ime make sense. So utaka chap tu, usijali sana. Whatever you don't know now, utai-figure out later on. Yani in broad sense, kuna watu wanajua hizi vitu already. Mimi sama mimi mse mwaga slow kidogo. And I admit, by the way, just in case una feel, oh, Albo, mimi mse average too. Very average guy. No. So kama hiyo makampuni hiyo. Hii nimelearn tu last year, by the way, setting story mob. Na nashukuru sana kwa hii channel juu kuna swali za maswali moja challenging, alafu then I look them up, then I stumbled into something that I didn't even know before. Naona hivyo. Kwa tu hivyo, so unapata it's a good deal kuwa na wasee wanakuchanua. Ni mula hii community ya Maisha States. I love it. Juu kama I learn, na strive to learn more and more. Nikapoa sana. Neutradime, hii kampuni kumpya ama sijakuku for a long time bana. Neutradime. Ni kampuni gani hiyo? So hii place ni kama ocha kiasi but si vile. Hapa ni ile between some small towns just at the outskirts of the city. Tukaa hiyo. The main city. Si place mbaya, ni ile tu mufil ni kama juu ya rangi yangu, mtu kama mimi Mwafrika, ni poa kuishi mahali kuna Waafrika wengi. Ile na feel tu hadi your neighbors around you watakuletea noma. Hapa ni place kuna shamba, kuna land, but kuna vile tu na feel I don't know, something. Life inakuwa hard sana. Kama nikuja hapa hivi in the beginning, niko naishi kwa apartment buildings. Flats, sio flats Kenya. So napata unaangalia apartment when I'm shopping around, nasema nataka apartment inakaa hivi, kuna parking lot hivi, inafanya hivi. Alafu unaenda huko hivi kwa apartment, unaiangalia, unaiadmire, unasema hey, cheki kuna parking lot, hey, kuna backyard, na choma nyama. Alafu una move in. Kimove in mazao pata hiyo apartment, story ni kuingia, kulala, kuamka, job. Kulala, kuamka, job. Alafu weekend juu apartment haina space mob, na go out, naenda out. I go out, nakula happy na wasee, naenda kwa lake, nafanya nini, na alafu narudi jioni kulala tena. Sasa hii apartment history, asijui apartment kuwa na ati a fancy apartment, haisaidii sana, by the way. Doesn't help much. No. Ni kama tu ni stress yenu unajiletea juu. You don't have time to do anything. Ni job tu. Especially siku ya kwanza juu niko na job mbili. Naona 2 jobs, nasema 2 jobs. So naingia maybe kwa ningia 6 to 2, alafu ile kutransition najipatia 2 hours, naingia 4 to 10. 6 to 2, 4 to 10. 6 to 2, 4 to 10. Nikachoka bana, akasema sasa kwa 6 to 2, 6 to 2, 6 to 2 ilikuwa my main job. Alafu yo 4 to 10 ilikuwa kama Monday, Wednesday, Friday, alafu Sunday 8 hours. Najipatia from Friday najipatia off. Sunday, yani weekend ni kuina wasee pia, wasa wa Kenya kidogo. I was starting to get to know people. Alafu the following week I do Tuesday, Thursday. So ina cover at least 6 hours times 5, yani 30, plus 8 hours times 2. So inakuwa kama at least na meet requirement. Wanasema kidu part time lazima ukue 40 hours in 2 weeks. So mimi nilikuwa slightly above that. Ukana work out. But nimechoka yani. Ndio unaanza alafu unachoka. Sasa kama what am I not doing right? Nataka ni do job moja ile I wake up in the morning 5 days a week, nachapa job, then I have enough money to pay for all my bills. You're tracking. No. Sikuingia tracking kama ati I really wanted to. I was exploring the option. Gonna explore. Sikuwa ile nimesema this is what I'm gonna do. I'm gonna exploit too. Nikaona check ya msee 7,000 in 2 weeks. 3,500 you know. Pana. Hii job ni poa sana. To 14,000 a month. Alafu kitu expense unabaki na 10,000. Man, no way. Nikaingia tracking. So ndio hii mchapa job Monday through Friday, Saturday Sunday niko free. Imekuwa hivi the last
15 years. The last 15 years. Alafu plus winter pia juu weather kombaya, sometimes I find the job, I have more time at home. That's why nianza hii channel, so much nianza kudu kitu ile na keep ni kama hobby. So I don't really do this for money, hii mambo ya social media. I do it kama my side thing. Something that just makes me happy. Naona connection na wasee, kulearn vitu, just makes me happy. Hii ndio ile outlet. Unajua kama mwanaume lazima uwe na outlet yako. Kitambo ilikuwa kwenda kuwasha, kuhang out na wasee. So siku hizi kama kabuda hauna hiyo story, sina ile time ile. Mabesti yangu pia ni mabuda kwa watoi. So nabaki ile umezero in kwa hao. So nikishika kamera ninapiga picha randomly, I feel good. Nikandi nimejipeleka mahali. Nimefanya kitu. Alafu sometimes kiona, oh this is so good, let me share with somebody. Ndio mu end up kushare video hapa hivi. Alafu hopefully somebody who's coming ameanza ndio maisha hivi ameanza, alafu ana come up from down up and juu, ita make sense pole as we go. Unaona? Ita make sense. That's what you do, man. Usikue na wasiwasi sana. Kuna watu wanajua hii life already. Hata sasa sije kuambia, lakini mimi naongea na wale wase at least a little bit on your manza maisha. Ni kama structure, ni kama vile kwa story ya business. When you start your business in the beginning, the way you set up your business in the beginning, everything in the beginning, if you have a good foundation, utakuwa na high chances of succeed in business. Same thing, marriage. Ukiwa na good foundation in marriage, utakuwa na high chance of succeeding in marriage. Life, ukianza maisha, ukianza na good foundation in life, utakuwa na high chances of succeeding in life. Ile positive attitude, accountability, hizo vitu zote hizo. Unaona? So ni musema, take these things very seriously za maisha. Uwezi, sababu ni time. Use your time wisely. Kama uko young. Mimi nimeanza vibaya, sikudanganyi. I'm not kidding. Unaona? I'm not telling you something that's strange. Mimi nimeanza na mashida mingi sana, na ujinga mingi sana. So ni kweli tu yani. Kwa sababu tu, that's what I'm saying through personal experience. I mean, you can choose to find out the mistakes. I prefer you don't. Usikienge tu about it. Usikie, albo alipitianga hapa na hapa karibu credit card nini. Don't do that. No. But watu wengi upitia, but ni poa hata kama unapitia uko na ile awareness. At least takusaidia. Ukianza kustray utakwenda ile the place you're not supposed to be at. Utaona mazee niko off kidogo, acha nirudi laini. That's what I'm trying to do. Ile kama guardrails za maisha. Unaona? Guardrails. Unajua hapa nimeenda extreme sana. Nasema hivyo. So unafaa kuwa very careful unaishi life yako. Kama uko young, kama uko old pia, maybe it's about time when they proactive. Uko na idea, execute your idea. Unless ujisikii naye, kama iko kwa ile hali yako, hali ni nini, barabara yako. Uko na idea, execute the idea with a period. What's the worst that can happen? Uta fail. What happens when you fail? You'll try again. No big deal. No. You just try again. Usijibit down sana. Mimi ndio namsaka na check sama hii track na exploit. By the way, I did. Unajua nini? It was the last thing on my mind to do tracking local. Nikaanzia over the road for 2 years. Then I came back 3 years after. It'll take time, by the way, to build. Maybe ni ile lack of information, ama pia ile procrastination, I was self-doubting too much. No. Changalia direction kidogo. Niko poa. Niko on track na hivi alafu hivi. Niko poa kabisa. So kwa hivyo bwana, nimesahau kamera ili shift. I didn't even notice that. You can lose nini? Nimesahau bwana. Nimesahau yoga lose kidogo. Nafanya tighten. I was just talking, I was not paying attention. The camera in a switch. Ile switch ni hapa juu kama mbele yangu. Kile ndio hivyo bana. So ndio hivyo unacheki ile whatever you do na pick choices na work out. Unaona kama ni business foundation. Kuna hiyo video nikichukua parts, may watch. Yes, please think about the video next before naangalia ile previously na join together. Niona hiyo ni idea poa. Wala kuanza something new. Ile progressive ndio mu understand. Kama hujawatch hiyo video ndio you watch. Mimi nachukua part. Video ya kwanza nilikuwa nachukua part, nimedrive kwa hiyo place inaitwa Crystal Lake. Ama Lake Crystal.
Alafu ya pili nikirudi, wife akanipigia simu asema alikuwa anasikia usingizi, atakubonga na mtu akamwambia sawa na record video. So ya pili itakuwa interesting sana, but of course hiyo video so unaweza watch kama utakujua hii plan naongea juu nini. Nimegundua ile continuum ni mzuri. Umeona? So kamenje na kwa fit. So ndio hivyo bana, unajua ile unasema tu make the right moves, ile foundation. Kama ni business unaanza na business poa, una make sure kuna ile layout ya business ile itakuwa, yani prior to doing anything. Weka vitu zako sawa, unaona, in the beginning. Itakusaidia baadaye, you won't work hard, utakosha bila musema itakuwa front heavy, everything hard in the beginning itakuwa easier later. Kwa nini? Ili build your foundation. I don't know how that works, but ujenga nyumba, foundation ndiko the most crucial. Sababu hiyo ndio inatake ile weight ya everything structure above it. So kama ni business ukikuwa na the right foundation, man, maybe it will take you some time ukianza, but once you establish, utakuwa cruise tu. You'll be cruise mode. So sijali sana bana, ile foundation ni muhimu. Kama ni business nimesema, niliulizwa hiyo swali niko kwa live moja ya saa to last week. Labda naingia hiyo live tena this time. Nilibambika sana, different perspective. Naona. Ni appreciate sana hiyo live. So it was a good thing. Ama nianza kudu live kama mimi nianza kuingisha wasee ndani. Ni build community. Although swali mob sana niligundua kuna wasee wajui vitu zingine. They know but they don't know exactly how it works. It's always a thing by the way. Watamusa manga hivyo. Kama unajua kitu, when you're sharing the information, don't ever assume that they know it. Hapana. Mimi nifundishwa hivyo, nifundishwa vitu. Always assume that ukifundisha kitu, the best way ni ile you're teaching grade 5 ni nini? 5th grade. 5th grade ni class 5. Class 5. Mtu kwa class 5, 5th grade. Explain ile mtu mdogo anaweza understand. Ni poa sana hivyo. Simplify. Hivyo ni mtu akudu. Ukiona struggle ku explain vitu, that's why I'm struggling. Sababu hizi vitu ni ile I'm trying to simplify them to the best way I know how. Sometimes they come out the wrong way. Oh man, they come out the wrong way. But this out here, this out too. This I don't mind though. I don't mind. Hope it's getting too fast. Me 55. And a job though. Nafanya hiyo clock. So on the apps. Ndio ambia so on the app. 7:15 niko poa. Msana kunipita. Pita bana, pita. Minivan, labda namchelewesha. Lazima ninaenda. Hii ni first time kwenda hii job. Hapa tuko wapi? Tuko place naitwa what's the name of this place? Sawa, jina naitwa Delano. Nimesahau. Sawa. I think it's Montrose. I think it's Montrose. Montrose ni mbele. Hapa tuko Dela. Siji. Nimesahau kuambia mali tunaenda bana. Ni poa kujua pia. For future reference. So anyway, foundation ni muhimu. So ukianza business, nili explain your story. Kama uko states unaanza business, ni very simple. Secretary of State, unakama first lazima kuwe na jina kwanza. What name? Musema make sure name ya business iko ile isikuwe kitu inakulock in a way. Useme ati transportation, wacha iko tu ambiguous. Unaona? Sony ambiguous. Apple, mango. Tugeie mango sana sijika nini. Anyway, hivyo ambiguous. Kuwa na business plan. Jua kama ni tracking ni easy. Tato tu jina moja tu unique, ile tu easy to pronounce. Unaona? Kama kuna mseni mwatch alikuwa Jubilee YouTube, aitwa Zeteo. Zeteo ni jina poa, Zeteo. Hata sijui jina yake ni Madi something, Zeteo. Unaona? Hiyo ndio kampuni yake itwa hivyo. Very easy name to remember, Zeteo. Unaona? Ama Zeteo. Montrose 2 miles. Lynchfield.
Jina Lynchville in troubling. Lynchville. Man, sounds really terrible. Hapa tunakaribia Montrose. Na do job I think a little bit west of Montrose. Ni kama 10 miles west. Ama ni 7 miles hivi. Though I think tunarudi Montrose. Tuka mzigo huko. Ni kama wana repair ni downtown. Sijui hata sijui first time. Nimeona tu map. Hii ni first time naenda hii place. So unfortunately siwezi waambia vitu mob. I don't even know. So it's always about the foundation. Foundation ni muhimu sana. Una build. Ukiingia states, try and make the right moves from the beginning. Angalia, usibuy get expensive. Don't ever live above your means. Even if you mess up. I did it, by the way. I did it. Cross your fingers and say, najua mu making it 10,000. Wacha nieke 5,000 kwa credit card. Hey, ita backfire bana, ita backfire. Alafu nikawa ni weird. Ni ile, the moment you do something crazy like that, that's when any kama una, like you're looking for trouble. But if you look for trouble actively, trouble will find you. Kama ni emergency, kama tuseme inabidi uishie mtaani juu kuna stories za Raila ni msick or something, you ni understandable. Uza buy tikiti hivi, buy tikiti ya ndege na credit card. Usimax credit card yako hivyo. Unaona? Wase wengi ni muona wao na mess up na wale wako na max credit card. Hii barabara ni rough ni aje. Sijakugo for a long time. Ama ndo tunadu job hapa hivi. Hii barabara ni rough. Check. Nimeshika kamera yangu kabisa. Hii kamera iko loose kiasi. Sijui ndio aje. Kuna something iko off naye. Alafu pia ni mzito. Nini na happen hapa bana? Group. Throw off everything. Oh, hapa ni construction. Labda ndo job hapa by the way. Tunaona labda ni hii barabara hapa. Wana repair. When throw off ni aje? Truck parking. Whoa. Nirusha nianze cheki. Sawa, tumaliza. Hope itakuwa poa hapa. Baro ni rough ni aje. Ni kama wali pave tu, hawaku straighten. Ama hii place ni swampy. Ndio barabara swampy lazima utumie material fulani. Naishi hapa maybe. Finally. Woo. Terrible. Anyway, besides the point. So nakaribia job. Job ni kama few minutes hivi. Housing development. The place I'm in distract mazee, imenirusha ni aje. Maybe that's why iko under construction. Sawa, tuendelee. So ukianza business unadu hivyo na build foundation. Kama ujui procedure, by the way, very simple. Secretary of State. Unaenda na jina, una apply. Hiyo ni gava, unapatia jina. Unaenda kwa IRS, ni kama KRA. Unachukua EIN number, ile business ni kama itwa employee identification number, ni kama ile business number. Ile tuna identify business yako na hii number, ile tax code ile. This is how you pay taxes. Ukiwa na hiyo, now that you have two informations, unaenda unachukua nini? Unachukua bank account, business bank account. Unafungua business bank account. Hivyo tu. Alafu unamalizana naye. Unaona? Chakwa na sasa hiyo ni so business iko na jina,
Sana drive slow ni aje, ni 55 au 35 me slow down. Business iko na jina, uko na bank account, so ni poa. So the next things I do ni nini? Kuna hizo mambo za physical address, preferably Weaver Lake. Uko Weaver Lake. Betaka kanishinga hapa kitambo, best yangu. Ni hapa kweli, alimbele kidogo. Oh, bado naendelea. Hii ni taa wengine tena. Niko distracted wase. Ama tuendelee story baadaye. Tuendelee baadaye. Niko distracted kiasi. Asa na drive so slow. Angalia unashika brake. I don't even know why. Oh. So ni watch out. Weaver Lake. Oh, hii inakaa poa hii building hii. Ka warehouse hivi. Bora ilikuwa smooth part of car hapa hivi, imekuwa rough ni aje. Ama ni kaa side, maybe na place baya. Sasa tuendelee tu bana. Sasa sijui kama naendelea juu hii barabara imekuwa rough sana. Nikasia kama nazimekuwa rough zote. Niko record singe mind, lakini record na mind juu hizi camera hizo ziko lose. Unajua hii track si ideal yenge ku record. Ni makeshift. Sasa tumeanza hiyo tao. Bad roads, really bad roads. So niko na kama 5 miles west. Hii ni baro ya Ocha. Baro ya Ocha si highway mostly, ni kaa mna share road. East side na east side. So hapa ni Ocha hapa hivi. Minnesota yoga very swampy. Unaona miti ziko green everywhere. Yoga swampy. Ile slogan hapa ni the land of 10,000 lakes. Kuna lake everywhere. Hizo lakes zina samaki, zina fish by the way. Kuna fish huko. One of the famous fish ni tonga walleye. Ile ukienda Lake Victoria, I think ni tilapia, mbuta itogaje, sikumbuki jina kizungu. Nile perch. So walleye ni kama almost kama Nile perch, ni fish big sana by the way. Uwezi dishi 1 meal, dishi kama 3, maybe ile adult size utakula maybe 3 meals. Ni kubwa, ni fish na kaa sijui describe aje sasa. What can I use as a description? Big sana by the way, walleye. Ukishika ile small lazima urudishe kwa maji. Sasa umetoka home. Ndio hii watu wanaenda chuo. Shachomoka usikie, 8. Maji waga chap. Chuo ina 7:30 ashatoka hao already. Na muambia grandma does not joke. Awasikie. Well. Anyway. So sawa say, labda tuendelee story kwa video nyingine. Juu sasa inakaribia job na sijui kutaenda aje. Hiyo tao hivyo imeni distract sana na hizo barabara mbaya. I think this is the farthest west nishaenda kwa hii barabara. Highway 12. Maybe not, but hii ni one of those. Ado job mbali sana. So tunachukua mchanga hapo tunaileta huko. Tunaleta hii side, mali imetoka huko. It's another small town. Tuendelea story baadaye tu by the way, tuendelea baadaye. Kama una swali niambie. Ile unajua nimeenda off juu nimekuwa na history ya business from last week niliulizwa. Nikaona acha ni track once I say ile to the best of my knowledge ile procedure. Of course unaweza enda Google, lakini ile ukisikia the first time inakuwa easier correct. Unaona? Yaani unaweza add on ile your specific situation. Mimi nakwambia yangu, alafu tusema Secretary of State, alafu nini business iko established. Ukiona kama you're missing something, kama business yako ni unique kidogo, add some, subtract some. Una kama story ya ukianza hiyo ni kufungua tracking company. Kama sasa fungua bank account, hiyo ni generic. Ukinunua truck, once you buy your truck, lazima uapply for USDOT number. Unaona? Hiyo ni unique kwa tracking. Ama kama ni box truck, lazima uwe na USDOT number. Kama utadrive out of state, lazima uwe na MC number, motor carrier number. Hizo ni 2 additional.
Baka business yako ni tu business ile si ya transport bado. The first 3 stages hizo za Secretary of State, hizo ni muhimu, hizo ni kama generic, ile tu za kawaida, you have to go through that. But hii ingine hii ya DOT ni specific to tracking. Umeona? So una build too, by the way. It makes sense. Mimi as an history of tracking is all I do now. It's all I do, honestly speaking. And I'm not even ashamed of it. Kama sana track the guilt, when the guilt too. Mimi najua bada, I know. I do. No. Shata kwa na lights. Tunakaribia. Tuone. Naona lights hapa. Naona dump truck. So tunakaribia job site. Ni construction, road construction, I think. Ama ni curb, turn lane. I think ni curb. It's a curb hapa hivi naona. Tunaenda. Maybe ningia hapa hivi. How do I sneak in? Naingilia hapa, inaweza kuwa hapa by the way. Ama niende mbele kwanza sijui. So ni place moja hapa. DOT, IRN itakuwa hapa by the way. I don't know. New look contracting. Ingia hapa ndani. Ni hawa se. Oh, ni ya gava, no wonder. Ona MNDOT. Ndio hii lake hapa basi. Sasa namaliza video hapa basi. Before sawa nione. 7:15. Namaliza video hapa hivi tutabonga baadaye basi. Sawa, poa, wazi. Peace. Bye. Sauti da hasara, kubonga ni biashara.